If I were you, Iwan, I wouldn't study so hard. Nah, sekarang mari kita berlatih. Chris akan mengucapkan sebagian kalimat, misalnya, I wouldn't say that. dan saudara hendaknya mengucapkan kalimat lengkapnya, yaitu, If I were you, I wouldn't say that. atau Chris akan mengatakan, I wouldn't tell her. dan saudara hendaknya mengatakan, If I were you, I wouldn't tell her. siap saudara-saudara? Jangan lupa mengulangi kalimat yang betul sesudah Iwan. I wouldn't say that. If I were you, I wouldn't say that. I wouldn't do that. If I were you, I wouldn't do that. I wouldn't move that. If I were you, I wouldn't move that. Baiklah, saudara pendengar. Saudara-saudara, tadi kita mendengar pertanyaan yang mulai dengan, What would you do if? sekarang, mari kita berlatih mengajukan pertanyaan seperti itu. Coba saudara ulangi sesudah Chris. What would you do if it rained for a year? What would Iwan do if he won the Nobel Prize? Pertanyaan lain yang sering kita ajukan mulai dengan, What would happen if? artinya, apa yang akan terjadi andai kata. Coba ucapkan sesudah Chris. What would happen if? Dan sekarang, coba saudara ulangi pertanyaan yang lengkap sesudah Chris. What would happen if it rained for a year? Sekarang, mari kita berlatih. Tetapi sebelumnya, ikutilah dulu contoh berikut. I'm certain I'll go back to Indonesia. What would happen if you didn't go back to Indonesia? Iwan menyebutkan apa yang pasti akan terjadi di masa depan. Dia mengatakan, I'm certain I'll go back to Indonesia. dan kemudian Chris mengajukan pertanyaan tentang pilihan lainnya yang hampir tidak mungkin akan terjadi. Dia bertanya, What would happen if you didn't go back to Indonesia? sekarang Iwan akan menyebutkan apa yang pasti atau mungkin sekali akan terjadi di masa depan. Dan saudara hendaknya mengajukan pertanyaan tentang apa yang tidak mungkin akan terjadi. Kemudian, ulangilah pertanyaan yang betul sesudah Chris. Siap? I'm certain I'll go back to Indonesia. What would happen if you didn't go back to Indonesia? I'm sure the strike will end soon. What would happen if the strike didn't end soon? Pertanyaan terakhir artinya apa yang akan terjadi andai kata pemogokan itu tidak segera berakhir. Iwan dan Chris sedang berbicara tentang strike, artinya pemogokan. Nah, sekarang mari kita berlatih mengajukan pertanyaan positif. Coba dengarkan dulu contoh berikut. The strikers won't agree on the matter. The strikers artinya para pemogok atau pegawai-pegawai yang mogok. Kalimat tadi berbentuk negatif. Sekarang, coba dengarkan pertanyaan yang berbentuk positif. What would happen if they agreed? Perhatikanlah, kita tidak perlu mengulangi kalimat seluruhnya. Nah, sekarang giliran saudara untuk bertanya. Dengarkanlah apa yang diucapkan oleh Chris dan Iwan, dan ulangilah pertanyaan Chris. The strikers won't agree on the matter. What would happen if they agreed? Those students won't fail their exams.
What would happen if they failed? Saudara pendengar, kadang-kadang kita mengajukan pertanyaan yang singkat sekali dengan if. Coba dengarkan. He'll pass. What if he didn't? Pertanyaan tadi adalah singkatan dari What if he didn't pass? keterangan tentang pertanyaan singkat seperti tadi sudah saudara baca dalam buku, bukan? Sekarang, mari kita berlatih lagi mengajukan pertanyaan yang panjang. Coba dengarkan Chris dan ulangilah. What would you do if you lost your keys? Sekarang, satu pertanyaan lagi sesudah Chris. What would you do if you didn't have any money? Bagus. Saudara pendengar, Iwan dan Chris sedang naik mobil dengan Margaret dan Bert. Dalam perjalanan, mereka mengadakan permainan. Mereka akan membayangkan apa yang mereka lakukan seandainya mereka orang yang terkenal. What would you do if you were the Prime Minister, Chris? Well, first, I'd give everyone $1,000. Thanks, Chris. What would you do next? I'd travel around Australia. I'd try to meet as many people as possible. I'd find a job for everyone if I were Prime Minister. If I were Prime Minister, I'd ask all the men to do the housework and the washing up. Oh, Well, that was a nice game. But here we are at the picnic spot. I'll just get the lunch out of the basket and... No, I won't. What's the matter, Mrs. Scott? Well, if the lunch were in the car, we could eat it. I see. The lunch isn't in the car, so we can't eat it. That's right. I've left it all at home in the fridge. Oh, Mom! Saudara pendengar, cukup sekian pelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa mempelajari part 2 dari pelajaran tadi dan bacalah juga part 1 dari pelajaran nomor 76. Dan sekarang kami ucapkan goodbye, listeners.